Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will be discussing the highway engineering questions which have come in your PWD Assistant Engineer 3F question paper. Okay, so these questions will be important for your BTech examinations as well as your diploma examinations as well as other examinations under APSC like PWD, Junior Engineer, Assistant Engineer, Public Health Engineering, Water Resource Engineering, Lecturer in Civil Polytechnic and Irrigation Engineering. Okay, so let us start off with the first question. Okay, so let us see the first question. Ki hai siswa? Ring and ball apparatus is used in the test of bitumen to determine D. Okay, so let us see ring and ball apparatus to hoy kenuka. See, this is your ring and ball apparatus. Okay, ring and ball apparatus or ami ki test koru, we try to determine the we try to determine the softening point of bitumen. ठीक है सर, so softening point আমি determine করিম কেনেকে with the help of this instrument. First of all কি করিম আমি, we will fill this jar with water. Okay, we will fill this jar with water and we will heat it. We will heat the water. Okay, and bitumen to কি করিম, we will put the bitumen in this ring. Okay, and then কি করিম, these balls, we will place the balls above the bitumen and কি করিম, এই whole assembly to আমি কি করিম, we will put it here. ঠিক আছে, and we will heat the water. Initially আমি পানীটো 35 degree লৈকে heat কৰিম, then we will also put one thermometer here, এটা thermometer put কৰিম so that we can note the temperature. ঠিক আছে, পানীটো আমি কিমান ৰেটত heat কৰিম, we will heat the water at 5 degree per minute increase কৰিম আমি পানীৰ temperature, তেনেকে heat কৰিম. ঠিক আছে, and after heating to a certain temperature, the bitumen which was here will start to fall off. Bitumen to soft ho jabo and ki hobo lahe lahe tolor plate khonot accumulate hobo. Thik ase, the temperature at which the bitumen will touch the bottom plate, we will note that temperature. Okay, that temperature will be nothing but our softening point. Thik ase, so softening point is the temperature at which the bitumen attains a certain degree of softness or it softens. ঠিক আছে, so softening point যোনটো bitumenor বেছি হ'ব, softening point higher মানে মই কি ক'ব পাৰো, that bitumen will be of higher grade bitumen, higher grade. ঠিক আছে, তাৰ মানে তাৰ temperature susceptibility কি হ'ব, কম হ'ব, temperatureৰ লগত কম effect হ'ব, susceptibility will be less. ঠিক আছে, so we can use it for warm climates also. So first question to answer ki hobo, ring and ball apparatus is used in the test of bitumen to determine the softening point. Okay, I hope this is clear. See the next question, the total weight of needle assembly in penetration test of bitumen. Penetration test ot ami ki determine koru, we determine the consistency of bitumen. ঠিক আছে, so আমি এবাৰ চাই লওঁ penetration test to হয় কেনেকুৱা. Okay, the penetration test is carried out in this instrument called the penetrometer. Penetrometer কি কৰিম, we will place the bitumen in this cup. Okay, and this is the needle assembly. এই needle assembly to weight কিমান, 100 grams. ঠিক আছে, okay, and we take the reading from here. Initially কি কৰিম, we will so ইয়াত এটা press button আছে, we will press this button and will allow this needle to fall. কিমান টাইমৰ কাৰণে allow কৰিম, 5 seconds ৰ কাৰণে allow কৰিম. ঠিক আছে, bitumen to যিমান penetrate হ'ব, the reading will show. যিমান penetration হ'ল সিমানৰ আমি এটা reading পাম. reading to কেনেকুৱা পাম, suppose 80 to 100 mm লৈ penetrate হৈছে. ঠিক আছে, তাৰ মানে penetration value কিমান হৈ যাব, penetration value is given by 1/10 of the penetration reading, মানে 80 to 100 মানে কিমান হৈ যাব, 8 mm penetration. ঠিক আছে, আৰু যদি 100 বহাও তেতিয়া তাৰ মানে 8 to 10 mm penetration হৈছে, যেতিয়া আমি স্কেল ৰিডিং কিমান পাইছিলো, 80 to 100 mm. ঠিক আছে, আৰু this is a digital form, ইয়াত আমি ডাইৰেক্টলি আমি এই ভ্যালুটো আমি ডাইৰেক্টলি পাই যাম, we need not have to calculate. Clear, I hope this is clear. so আমি কোৱেশ্চনটো চাওঁ কি আছে.
the question is given as the weight of the needle assembly. Weight to মই কিমান বুলি কলো 100 mm হয় weight to, ঠিক আছে। next question কি কৈছে, the bitumen grade 80 to 100, 80 to 100 মানে মই জানো 80 to 100 ৰিডিং মানে পাইছো মানে কি penetration ইমান হৈছে 80 to 100, তো penetration value কিমান কৈছিলো ইয়াৰ 1/10 of 18 to 100, তাৰ মানে কিমান হৈ যাব 8 mm to 10 mm. So option, its penetration value will be what, 8 to 10 mm. Option D will be the correct option. Next one, Los Angeles aberration test machine is rotated at the speed of. Los Angeles aberration machine আমি জানো কিয় ইউজ কৰো, we use to determine the aberration value, ঠিক আছে। So this is the Los Angeles aberration apparatus. ইয়াত কি কৰো, we put the aggregates in this, এই cover plate to উলাই আনিব পাৰি, তাৰ পিছত কি কৰিম আমি aggregates বোৰ ইয়াত fill কৰি দিম। now aggregates বোৰ সোৱা Bureau of Indian Standards or BIS, that is your Bureau of Indian Standards, Bureau of Indian Standards. So Bureau of Indian Standards ama ki diye, it gives us 7 set of gradings, okay, ki grading A, B, C, D, E, F, G, okay, 7টা grading diye। 7টা grading মানে কি, আমি mainly 5 kg কে লওঁ, মানে aggregates or grading to diye, he gives us the aggregates grading, ঠিক আছে, and also tells us the number of charges to be used, number of charges মানে কি steel balls আমি place কৰো, ইয়াত সোৱা কিমান ইনুকা steelৰ ball আমি place কৰি দিও ইয়াত aggregates or লগত, ঠিক আছে, কিমান kg aggregate লম, কিমান size aggregates বোৰ লম, this gradings are given by Bureau of Indian Standards। 7টা grading থাকে, and depending upon that we will use the number of charges also। কিছুমান grading ত 11 charges থাকে, কিছুমান grading ত 12 charges থাকে, ঠিক আছে। aggregates and charges লৈ আমি we will place it here and we will rotate the drum, we will rotate this drum at 33 rpm, ঠিক আছে, and number of revolutions কিমান দিম 500 to 1000, ঠিক আছে, okay, and after 500 to 1000 revolutions the aggregates are collected here, the crushed aggregates are collected here। তাৰ পিছত কি কৰিম, এই aggregates বোৰ লৈ আমি এই sieve থৈ দিম। এই sieve খনৰ size কিমান 1.75 mm, ঠিক আছে, and we will sieve the material, যিখিনি material passing হ'ব we will take the weight of the passing material, say W2, and original weight to কিমান আছিল আমাৰ aggregates or W1 aggregates or আমি weight লৈছিলো, তো so aggregate aberration value কি হৈ যাব, aggregate aberration value is given by the ratio of W2, that is the weight passing through 1.75 mm ISC divided by original weight into 100, okay। so by this we will calculate the aggregate aberration value। so aggregate aberration value jiman besi hobo ami ki kobo paru je material or the aggregates are of poor quality, ঠিক আছে, আৰু জিমান কম হ'ব the aggregates will be of good quality, ঠিক আছে। so সোৱা সুধিছিলে কি, সুধিছিলে আমাক the Los Angeles aberration test machine is rotated at the speed of, কিমান স্পিডত rotate কৰো 30 to 33 rpm, ঠিক আছে। so next question সোৱা কি দিছে, which of the following test measures the toughness of aggregates, ঠিক আছে। okay, so this question, এইটো question বহুত important হয়, বহুত question paper দেখিছো, even gate to aha question হয় এইটো। so this is very important, you should always remember that। আমি crushing strength of কি পাওঁ, crushing strength test of আমি পাওঁ, we get the strength of aggregates, so aggregate to কিমান strength বা কিমান load ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। next to সোৱা কি হয়, aberration test of আমি কি পাওঁ, we get the hardness of the aggregate, so aggregate to কিমান hard আৰু aberration কিমান ৰখাব পাৰে, ঠিক আছে। third one is the impact test। impact আমি জানো কি হয়, it is a sudden load,
সো যিমান ইম্পেক্ট ল'ব পাৰিব এগ্ৰিগেটছবোৰ কি হ'ব সিমানে টাফ হ'ব সো ইট গিভছ আছ দি টাফনেছ অফ এগ্ৰিগেটছ এণ্ড ফাইনেলি শেপ টেষ্ট শেপ টেষ্ট আমি কি কি কৰোঁ ইলংগেশ্যন এণ্ড ফ্লেকিনেছ elongation and flakiness so elongation and flaky material jiman kom thakibo aggregates or durability himane beshi hobo so it gives us the durability of aggregates for the present question ki hoise toughness of aggregates ki hobo impact test so next question the aggregate crushing value for good quality aggregate to be used in the base course and surface course so first আমি বুঝো aggregate crushing value উলাও কেনেকে we determine the aggregate crushing value by with the help of this instrument এই ইনস্ট্রুমেন্টৰ নাম কি you already seen this instrument it is the compression testing machine ঠিক আছে ইয়াত কি আমি আৰু ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো compressive strength of concrete ঠিক আছে so this is our base plate एटू की है cylindrical mold this is our plunger and this is the tamping rod ठीक है आमी aggregates लम first aggregate size किमान लम 12.5 mm ISC passing and 10 mm ISC bot retain ঠিক আছে এইটো সাইজৰ এগ্ৰিগেটছ লম কিমান এগ্ৰিগেটছ লম such that we fill this cylindrical mold এই মোল্ডক আমি তিনটা লেয়াৰত ফিল কৰিম 1 second we will try to fill this mold in 3 layers এনেকে ফিল আপ কৰিম যে তিনটা লেয়াৰত আমি তাক কমপ্লিটলি ফিল কৰিব পাৰো ঠিক আছে each layer we will provide 25 times tamping মানে কি first layer to place কৰিলো then with the help of this tamping rod we will tamp মানে ইয়াত মাৰি দিম কেইবাৰ মাৰিম 25 বাৰ মাৰিম ঠিক আছে তেনেকে আমি তিনিটা লেয়াৰ প্ৰডিউস কৰিম and finally যেটা লেয়াৰটো প্ৰডিউস হৈ যাব ইয়ালৈকে আহি যাব এগ্ৰিগেটছবোৰ তেতিয়া আমি we will place this plunger above it and whole assembly to কি কৰিম আমি we will place it here ঠিক আছে and we will apply the compressive load আৰু ইয়াৰ পৰা আমি compressive load টো পাই যাম compressive load কিমান এপ্লাই কৰিম 40 tons compressive load apply korim or you can say that 4 ton per minute apply korim for kiman minute karone 40 tons pam ami 10 minutes karone apply korim thik ase and after the aggregates are crushed we will take the crushed aggregates and we will pass it through 2.36 mm IS sieve thik ase passing or weight to lom ami kiman W2 original tinta layer or weight ami kiman loisilu say W1 so aggregate crushing value kiman hoy jabo aggregate crushing value will be equals to W2 upon W1 into 100 ঠিক আছে so aggregate crushing value jiman বেছি hobo tar mane material to himan poor and aggregate crushing value jiman কম hobo material will be good quality material ami kod dim বেছি ভাগ ami surface ot dim ঠিক আছে so surface or karone so aggregate crushing value for surface course should not be greater than 30% because ama good quality lage surface ot thik ase and for base course অলপ কম quality hole hobo so it should not be greater than 45% otke beshi hole ami acceptable nokoru thik ase so this should be the value aggregate crushing value 30% and 45% so kiman dia ase question ot chua the aggregate crushing value for good quality aggregates used so this should be the correct option number 1 okay so this will be the last question for this part but so here ami 9 to 10 questions solve koilo remaining aru 5 to 7 ta question man ase aru thik ase highway engineering we will solve in the next part okay so a question to ki diya ase according to IRC the maximum width of road vehicle is IRC ki hai Indian Road Congress kuntu year of form hoisile the year 1934 thik ase by the recommendation of kuntu committee recommendation by the recommendation of the Jayakar committee thik ase
আৰু IRC কি হয়, it is a semi official technical body, ঠিক আছে। সো IRC ৰ মতে maximum width of road vehicle কিমান 2.45, ঠিক আছে। I hope you have liked our video. সো ইয়াত যদি তোমালোকে কিবা ডিটেইলত কোনোবা টপিক কভাৰ কৰিব বিচাৰা আমাৰ পৰা, সো you can comment below, কমেন্টত ক'ব পাৰা যদি কিবা টপিক ডিটেইলত লাগে, then you can comment, okay? So thanks a lot for watching our video. If you like the video, do press the like button, share with your friends and family, subscribe to our channel and hit the notification button for further updates. In the next part, I will be solving the rest of the numericals of highway engineering. So thank you, keep watching.